Siguro marami sa atin dito nung last year ay na-discuss na sa inyo ang present bill. Ang dito, no, nakapag-discuss tayo very briefly. PCF ba yun? Yung meeting sa at iba pang organizations. I hope na parang para sa inyo, review lang ito, pero kailangan din natin mag-unite ulit, no, sa ano ba yung gusto natin mangyari sa policy advocacy natin, lalo na sa Kongreso. No? Next. Sige. Kaya nang sinabi ni Mayang, in 2011, a group of SE practitioners and advocates came together. Ang pinag-usapan pa doon ay paano ba tayo makapag-provide ng isang policy environment na conducive sa growth and development ng social enterprises. Itong panahon na to, kung matatandaan ninyo, ang pinag-uusapan na poverty reduction, main tool ng gobyerno sa poverty reduction ay ang pamimigay ng 1,400 bawat pamilya, no? Ito yung 4Ps o ang conditional cash transfer. Yung parang ang tingin ng mga SE practitioners, hindi lang yan palliative, kundi it could create a mindset among the poor, no? Na maghintay na lang at maging dependent, no, sa gobyerno. Imbis na maging productive ay, maski conditional yun, ay hindi ang productive capacity ng mga Pinoy ay pwedeng ma-retard. So, ganun yung naging environment noon nung i-discuss ito. Tapos, next. Di-discuss na yung kahapon. Sige, yun. Tapos nakita din na sa mga discussion, very serious ang poverty situation ng Pilipinas. Alam natin yan, or else wala tayo sa ganitong trabaho. Pero ang karamihan discussion doon sa poverty ay hindi nag-go beyond doon sa kawalan ng income, no? Dinefine ng karamihan na ang poverty, ganun man sa gobyerno, ang poverty is just kawalan ng income. So bigyan mo ng 1,200, pambili mayan nila ng tanduay at pagpunta ng Jollibee, at least ang MDG na $1 per day ay mamimit ng bawat Pilipino. Pero dito, ang discussion was we should go beyond that, the common definition of poverty. At ang ini-stress nga nito na poverty is not just a kawalan of income, but a denial of choices and opportunities, capabilities. No, it's the denial of capabilities. No. A violation of human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society, insecurity, powerlessness, and exclusion of individuals. No? So, not having enough food and to shelter, not having a school or clinic, not having access to credit, etc., etc. Manifestations, no? Essentially lack of capability. So, parang dumating dito, next, no? Ang discussion, then pumunta ang discussion, ano ba yung alternative natin? Social entrepreneurship. Of course, mga practitioners na yung mga nandoon sa grupo, ang pinopropose ay ipasok ang social entrepreneurship doon sa policy framework ng gobyerno. No? Next. So we conducted a stakeholder-driven process to craft this bill. Ito yung sumama sa crafting, no, ng bill.
Hanapin nyo na lang yung ano nyo dyan, logo. No? Hindi ko rin maano kung saan-saan yung mga logo. So, marami pang iba at ang hindi nalagay si Mayan dyan eh. Thanks. So, from 2011, late 2011 hanggang February 2012, ang drafting, then by March ba yun, na-file natin, no? April, na-file ang bill. Pero, sa house lang, sa lower house lang yun na-file. Si Erin Tanyada ang nag-sponsor, tapos later si Teddy Casino ay nag-co-sponsor, si Tres Paes, no? Nag-co-sponsor din. Si Neri, basta marami pang nag-co-sponsor. Pero sa Senate, hindi na dumating dahil pangako ng pangako si Alan Peter Cayetano na siya yung mag-sponsor. May ibang mga senador na gusto mag-sponsor pero parang nakapangako tayo kay Alan Peter at doon napako kay Alan Peter, hindi niya naman pinayad. Pero nakapaglabi tayo. In fact, ang House version nagkaroon ng approved in principle sa committee level. Hindi lang siya na-report out dahil late na election period na. Then nagkaroon din tayo ng information education campaign. We parang discuss this local. Dito sa Visayas, sa Cebu may ilang sessions, sa Negros may ilang sessions, no? Di ko alam sa Eastern Visayas kung sino pumunta doon, no? To discuss the bill. Tapos, nagkaroon din ng localization. Ang Cebu City Council ay nagpasa ng isang resolution supporting the SE bill. Sa Negros, nagkaroon din ng initiative both sa Bacolod City Council at saka sa provincial board, no? Sa pagpass ng local version of an SE bill. Pero anyway, hanggang doon yon at natapos very maiksi dahil ang elections ay pumasok na. Ngayon may bagong kongreso na i-file na ito ngayon sa both sa House at sa Senate. Sa House, ito yung House Bill number 1331. Meron kayong kopya sa kits ninyo. At ang sa Senate naman, same version ay SB Senate Bill 1026. Si Kong Paes, Bagilat at saka si Tambuting ang nag-sponsor sa House. Sa Senate naman si Bam Aquino, no? And we're starting again, no? Pinagpatuloy natin ang education information campaign. So ano ba ang present bill? Ano yung spirit of the bill? Actually, ang mas purpose pa natin sa bill na ito is to provide a policy framework para ipasok sa government program, anti-poverty program, ang social entrepreneurship. In fact, we want social entrepreneurship to be parang viewed by government as a major sustainable and comprehensive strategy against poverty. Yun yung policy framework. Kung titignan ninyo, ang dami ng mga batas na naipasa na nagbibigay ng mga iba't ibang incentives sa mga parang mga grupo, no, for mga poverty sa poverty sector. Halimbawa, nandiyan yung Co-op law, kare-revise lang ng co-op law, ka-amend lang, ano? Ang latest is 2008 ata. May microfinance law tayo, governing microfinance institutions, at kung ano-ano pang mga laws. Of course, may poverty, ano yung nag-create ng NAPSI. No? Pero sa tingin ng
ng present coalition, hindi ito enough na instrument, no? Na hindi ito enough na policy framework para i-recognize ang social entrepreneurship, no, as the government tool to address poverty. May mga incentives, yes, at may mga support na ginagawa ang gobyerno para mag-nourish nitong mga initiatives na ito. Pero parang hindi nalalaman anong ginagawa ng left hand, no, sa right nito. Dahil ibang mga batas naman ay hindi nakakasali sa anti-poverty reduction. Halimbawa, hindi malinaw sa mga policies, no, kung paano mo i-unleash ang productive capacity ng mga tao. Kaya nga, palliative palagi ang ginagawa ng gobyerno. So, the present bill would like to lessen or to fill in the policy gaps, no, doon sa government policy framework. No? So, next, di-discuss na yan, no? So, what we want is a policy framework that addresses the real poverty situation. And sa bill, lilinaw natin na kailangan ang more equitable distribution of opportunities, income, and wealth. No? Ito yung isang component ng bill na nagre-reflect doon sa SSE, the SSE redistributive principle. No? Yung kasama nito ang development of strategic economic subsectors, preferential right in procurement process. May mga incentives for SEs employing persons with disabilities. Then there are also various tax exemptions. Isang mahalagang provision din yung non-collateral credit access na backed up ito ng isang fund, no, to lessen the risk sa lenders, no. Then mandates the establishment of an SE capability and sustainability program. Then it also the bill creates economic opportunities based on freedom of initiative and self-reliance. Then it also supports the development and growth of social enterprises based not only on market principles but on principles of redistribution and reciprocity. Tignan natin yan later, no? Maya-maya lang. Then make sustainable solutions to poverty reduction through social entrepreneurship. So ano ba yung mga salient features? Ang coverage nito, ito yung mga SEs na ang purpose ay yung ang tinatawag na poor as primary stakeholders o ang SES, no? May mga SEs kasi na sa discussion ay hindi poverty reduction ang main agenda. Kundi ang main agenda nila, halimbawa, sa Manila, yung lamesa dam, double bottom line yon. One is for makakuha ng profit para i-sustain yung program nila to support or to protect the lamesa watershed. No? Double bottom line yun. Pero hindi sila naghahanap ng hindi nila objective ang poverty reduction. No? Wala silang social bottom line. Ang dito, lilinaw natin na ang SEs na to ay dapat poor ang primary stakeholders. Ibig sabihin yung mga what we want to do is to unleash the productive capacity of the poor or the poverty sector, no? Dito sa bill na ito.
Then, dinefine din dito ang SEPs, nandoon yun sa section 1, no? That SEPs is a social enterprise that explicitly declares and pursues poverty reduction or alleviation or improving the quality of life of specific segments of the poor as principal objective. So, when we talk about this bill, we talk that of an SE. Yung whole universe ng SE, kundi yung specific subset ng SE with poverty reduction as its main goal. No, yan lang yung next. Next. So, sa diniscuss ni, sino bang nag-discuss yesterday? Sa isang may estimate na may mga 30,000 SEs nationwide. Karamihan nito ay nasa co-ops, pero marami din microfinance institutions, may mga fair trade organizations, may mga CSO-initiated enterprises, may social welfare-oriented enterprises, halimbawa yung sa mga PWDs, no? Tahanang walang hagdan, etc. Cultural social enterprises, is initiated by young professionals, yung mga ganyan, ano? Or mga faith-based organizations, lahat-lahat na. Maraming mga SEs. Pero among this universe, ang gusto natin ma-address ng bill ay yung nagtatrabaho sa mga marginal sectors. So, may 4 major components ang bill. One is the recognition of SEs as partners for poverty reduction, no? Yung adapt ng gobyerno ng present program sa mga poverty reduction programs niya. Then second, eligibilities of social enterprises. Then third, yung support programs for social enterprises. Then incentives and benefits. Anuhin lang natin briefly, no? Ang recognition by government, no, na ang SEs should be partners. Dahil ito na marami ng initiatives na actually hindi lang lack of support kundi lack of recognition. Lalo na pag pumunta ka doon sa LGUs na. Through the present program, ang pinupush natin ay magkaroon ng isang planning framework, ang NEDA. Principally ang NEDA, pero lahat ng mga government mentalities na nakapaloob sa present program, no? And its planning processes shall ensure that the poor are engaged as primary stakeholders. It shall add value and complement ecosystem-based, area-based, community-based, and other tools and processes in local economic development by promoting and utilizing the economic subsector as a strategic unit of analysis and planning SE development interventions. No? Yun yung linagay natin sa bill. Next. Then, incorporation of the present program in the government's poverty reduction drive as a major sustainable comprehensive strategy. No? Tapos rationalization of poverty reduction programs by streamlining and coordinating the various anti-poverty programs of the government to reduce inefficiency, duplication, and to improve the effectiveness of each program, etc. Nandiyan din yung gender sensitivity, access social services, no, by the poor. Next. Ang second component, yung sa eligibilities, no? The SE must be a sex, must be, ang primary stakeholder niya must be the poor. No? Magiging eligible ka sa mga incentives dito kung you provide both the transactional and transformational services. Transactional yung
having to do with improving yung mga products and yung access sa market. While transformational services ay yung improving the capability of the poor, no, to become agents of their own poverty reduction. So the SE should also invest a substantive part of its surplus to mobilize other resources to assist the poor to become partners in SE or value chain management, then make a proactive contribution to resolving social and environmental problems. So dapat triple bottom line, ibig sabihin dito, to be eligible for government incentives under the bill. Next. Tapos, employee development strategies, pag-empower, empowering the poor, aside yun sa dapat registered ka under the either SEC or sa CDA or sa DOLE, etc. Ang third component ng bill ay support programs. Under the bill, may SE Capability Building and Sustainability Program. May support service ito sa sa research and development ng products, no? Then may marketing infrastructure development support also. Then pag-establish ng insurance system for SEs affected by natural calamities, no? Lalo na sa changing climate natin, no? Maraming mga SEs na katatayo pa lang, nasalanta sa bagyo yung facility nila o kaya yung farm nila, hindi na makabangon, no? Kaya yung sa insurance system. Then the incentives, yung mga current laws provide incentives and benefits only to enterprises regardless of their detrimental contribution to environmental destruction. Dito, kinoconsider yung protection ng environment and yung social impact to be able to avail of the incentives, no? Ang social and environmental values that SEs create or their contributions to poverty reduction are not recognized and incentivized, no? There has to be an incentive system that tells us kind of economy that we want. Next. So, sa incentives na ito, may minandate ang active participation ng mga government financial institutions, no? Through the allocation of at least 8% of their loan portfolio for accredited SEs, kakaroon din ng special credit windows ang mga SEs, as well as portion of the agri and fisheries credit, no, under existing laws RA 1000. Then there's also an SE guarantee fund pool. Ito yung pool na pag-guarantee sa mga lenders, sa MFIs, no, para i-cover anuman yung risk nila sa pag-lend sa mga SEs, especially yung mga startups, no? Next. Tapos may mga tax exemptions, no? Sa ngayon, ang tax exemption, ang pinag natin sa pag may net income ka of 10 million pesos or less, you are tax exempted. Pero pag co-op ka, 15 million. Dahil ang threshold ata ng co-op is 10 na, ano? Yes. So, to encourage co-ops to really become SEs, tinaasan natin. General surplus na yan. Yes. Tapos, exemption sa DSTs. Tapos, yung reinvestment sa socio-economic projects or operations shall be tax deductible for income tax purposes. Ito yung sa mga social investors. Then, preferential right in government procurement system covering goods and services.
marami pang mga benefits na linalagay dyan. But wag na natin isa-isahin na. This will be backed up by a government funding allocation amounting to 3 billion over 3 years. Provide natin na the aggregate sum of 3 billion for 10 years for the establishment of SE Development Fund shall be provided in tranches. No? So, ang first year, 100 million from the President's Contingent Fund. Pero isang ang iniisip namin, pag mahuli si Napoles, pag ma-confiscate ang ni Napoles, lahat ng proceeds doon, na ma-recover ay dapat sa SE. Siguro ilagay natin yun. So second year, 150, etc., etc. Then there will also be a People's Development Trust Fund. Ang sa structure, magkakaroon ng isang Social Enterprise Development Council, no, to carry out these policies. Ang council na to is composed of the Secretary of Trade and Industry, Secretary of Agriculture, yung lead convener ng NAPSI, then may SE sector head representative, tapos yung DSWD, NEDA, etc., etc. Then from SEs, may 9 representatives from SEs, 3 each from Luzon, Visayas, and Mindanao. Then may 3 representatives from SE service institutions and 3 representatives from SE advocacy groups. So 15 lahat ang SE representatives. May mga penal provisions din, no, for non-compliance ng mga banks or agencies. Next. Yan, na-discuss na natin yun, yung SE Guarantee Fund Pool shall be administered by the Council and shall be used to mitigate the risk involved in SE sector lending, facilitating the provision of credit. Actually, ang isa sa nakita kasing hindrance din sa pag-access ng credit ng mga SEs ay hindi naman talaga sila bankable, di ba? Lalo na yung mga startups. Kaya walang nagpapahiram sa kanila. Dahil hinahingan sila, hindi sila makahiram dahil hinihingan sila ng collateral. No? Kung nag-i-start ka ng maliit lang na negosyo, ihiram ka let's say ng 100,000, yung assets mo ay 10,000, hindi ka talaga pahihiramin. No? So itong SE Guarantee Fund Pool ay para magkaroon ng non-collateralized credit. No? Ito yung mag-guarantee pool na fund na ito. Then this will also be used to cover performance bonds of SEs in government procurement. Kung sinong mga SE dito na nagbibid sa gobyerno, ang laki-laki ng bond na hinihingi nila. No? Pag SE ka, halimbawa, ang tahanang walang hagdan or yung co-op ng PWs, kung minsan hinihingi na almost 1 million pesos in bond para lang makapag supply sila ng chairs sa decks, no? Yeah, 15%, no? So that would it's a very big amount. Pero ang inaano natin na ma-accept ang mga SEs from performance bonds, i-cover yan ng guarantee fund pool. Next. Then yung awareness sa SE, yung may social enterprise week, tapos social enterprise mainstreaming and education na nakalagay din sa bill. What we want, what the present coalition wants to do is to parang spread, no? Spread the word na may SE bill, and we want really to get feedbacks
from SE practitioners and advocates related to this. And we also want everyone to help us lobby. Yung mga congressman ninyo, imbis pag-usapan yung pork barrel nila, sana mapag-usapan din ang SE bill, no? Baka makasuporta sila. Then discuss the bill in your associations, cooperatives, and enterprises. And kung gusto ninyo, you could join also the present coalition. Tawagan nyo lang si Maya, sila Pedi, o sino man yung FSSI. Ang FSSI ang secretariat ng coalition. So, yan, briefly, ang